Welcome back to another module of English learning phonetically. Last module we saw the sound and words for CH. Okay, what is the sound of CH? Do you remember? The sound of CH is ch. Now we are going to see another batch of words which are CH words, but T also joins CH. Let's look at the board. We know that the sound of CH is ch. Now, what happens when T comes and stands before CH? Now, look at that. TCH. CH will make the sound ch. So, when T comes and joins CH, what will the sound be? Don't worry, there is no complication. TCH also makes a sneezing sound, a stronger sneezing sound. If CH is a soft sneeze sound, TCH is a hard sneeze sound. Okay, so CH will read as ch and TCH will read as ch. Okay, same sound, one is softer, the other is a little hard. Okay, so CH, ch, TCH, ch. Shall we look at the words? Easy set of words. Read with me, write with me. Easy module. Okay, here we go. If I add BA to TCH, TCH we know is ch. So when BA comes before TCH, this will read as batch. Batch. My batch of children, the batch of UKG for 2021, the batch of children for 2022. So batch means a set, or kuta, batch. Okay, so batch. TCH is ch, batch. Now the next one. If I write CATCH, how will you read this? We already know that TCH is ch. So CA is cat. So catch. Catch the ball. Catch the chalk. Catch the balloon. Catch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിക്കുക. Okay, catch means, to catch means പിടിക്കാൻ. So, catch. Next one. I have written LA. What is the sound of LA? La, la, latch, latch, latch. Put the latch on the door. Please lock the door. Please put the latch on that door. Latch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊളുത്തില്ലേ, ഡോറിലൊക്കെയുള്ള കൊളുത്ത്, അതിനെയാണ് latch എന്ന് പറയുന്നത്. Latch. Now the next one. If I put H, H-A, T-C-H. T-C-H is ch. H-A, hat. So hatch, hatch. Hatch meaning viriya. The eggs will hatch soon. മുട്ടയൊക്കെ എളുപ്പം വിരിയും. ഇപ്പൊ ഉടനെ വിരിയും. വിരിയുന്നതിനെയാണ് hatching. Hatch, hatch, hatch. മുട്ട പൊട്ടി വിരിഞ്ഞ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവില്ലേ? സുധ, അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാ? Eggs hatch. വിരിയുക, hatch. Now the next one. Easy word. You know the meaning of this word. Match. 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 നമുക്കറിയാം. The match will start at 7 o'clock. നമുക്ക് ടി വിയിൽ ഗെയിം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്നാ വിളിക്കുന്ന, ഒരു ഗെയിമിനെ എന്നാ വിളിക്കുന്ന? മാച്ച്.
the football match, the badminton match, the cricket match എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയെ പറയും. പിന്നെ വേറൊരു മാച്ച് ഉണ്ട്, മാച്ച് ബോക്സ്, മാച്ച് സ്റ്റിക്ക്, നമ്മുടെ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി, തീപ്പെട്ടിക്കൂട്, അതിനെ മാച്ച് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ മാച്ച്. ഇനിയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു മാച്ച് ഉണ്ട്, മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. ഇവിടെ കുറെ വേർഡ്സ്, ഇവിടെ കുറെ പിക്ചേഴ്സ്, ആൻഡ് യുവർ മാം വിൽ സേ പ്ലീസ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനോട് കൂട്ടുക, ചേരുംപടി ചേർക്കുക, മാച്ച്. ഓക്കെ, മാച്ച്. സോ മാച്ച്. Now the next one. That is a patch. Patch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമോ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സാരി ഒക്കെ കീറിയാല് ഒരു ചെറിയ തുണി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അവിടെ തയ്ച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് പാച്ച് ചെയ്യും. പാച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. ഓക്കെ, കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനെയാണ് പാച്ച് എന്ന് പറയുക. പാച്ച്. If I write a T there, how do you read that? That will be read as a touch. ഓലമേഞ്ഞ വീട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? That is a thatched roof. മെടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന roof. മെടയുക. That is thatching. Thatch. And this one. WATCH. Watch. നമ്മൾ ഇതിനെ WA-നെ you will never read WA as that. You will always read A after the W as O sound. Okay? Though it is A here, you should not say A. You should say watch. Why? Because the wicked water witch does not like any apple. So Annie Apple is afraid of the witch, and Annie Apple will make the sound of Oscar orange, and so the sound will be watch. Wall. Never read that as watch. Okay, that is wrong. So this is watch. Now the next one. Now if I write FE, how do you read this word? This will be read as fetch. Please fetch me the book. Please fetch me that toy. Please fetch me the duster. Fetch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുതരിക. Fetch. Next, a word that we all know and a word that we don't like. What is this? Witch. The wicked witch. In all the fairy tales, in most of the fairy tales that we read, there can be a wicked witch. Witch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറയാ? വിച്ചിനെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? Witch, magic spell ഒക്കെ എഴുതുന്ന somebody who thinks bad for others and who wishes bad for others may be found in stories. Real life ൽ വിച്ച് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരും നല്ല മനുഷ്യരാണ്. വിച്ചസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? സ്റ്റോറി ബുക്സിലും ഫെയറി ടെയിലുമാണ്. ഓക്കെ, സോ witch. Now another word. If I write CLU, clutch, TCH. So CLUTCH will read as clutch. What is a clutch? Clutch, clutching, a clutch bag, a clutch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ബാഗിനെ നമ്മൾ ക്ലച്ച് എന്ന് വിളിക്കും. അമ്മമാരുടെ ഒക്കെ പേഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ, പപ്പമാരുടെ ഫോണിന്റെ പൗച്ച്, അതൊക്കെ ക്ലച്ചസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷോൾഡറിൽ തൂക്കിയിടുവല്ല, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന സാധനത്തിനെ you say a clutch. Okay, and how about this one? Okay, now the word is correct. Earlier I had forgotten the E. Okay, stretch. What is stretching? Stretch. Okay.
നമ്മൾ വലിഞ്ഞ ദേഹമൊക്കെ മസിലൊക്കെ കയ്യും കാലും ഒക്കെ വലിച്ച് സ്ട്രെച്ചിങ്. ഓ സ്ട്രെച്ച് stretch. നമുക്കറിയാം stretch എന്താണ്. So how many words did we see today? What is the sound of TCH? Sh. A strong sneeze sound. What are the words that we saw today? Batch, hatch, match, tatch, watch, stretch, clutch, which. All these words are TCH words. Easy module, easy to read, easy to spell. Write, read and enjoy this module. God be with you. Happy learning, children. Until I see you again tomorrow with another set of words, it's bye-bye. Learn, okay? Enjoy the learning. Bye.